Okay. Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Turizm şirkətlərinin birində işləyən bir nəfər satış əldə edə bilmədiyini görüb, işindən ayrılmaq qərarını müdirinə deyərək əlavə edir. Belə nəticəyə gəldim ki, atı su kənarına aparmaq olar, ancaq onu su içməyə məcbur etmək olmaz. Onun müdiri isə etiraz edir. Sən atları su içməyə məcbur etməli deyilsən, sənin işin onların susamasını təşkil etməkdir. Bugün yeni çağırışlardakı qonağımız məhz belə bir mütəxəssisdir. Təhsil korifeyi, Toronto Universitetinin fəxri professoru, Dərin öyrənmə üçün Yeni Pedaqogika Beynəlxalq Təşəbbüsün Qlobal Liderlik üzrə direktoru, beynəlxalq səviyyədə tanınan yazıçı və təhsil tədqiqatçısı Maykl Fullan sözün əsl mənasında öz tədqiqatları, kitabları ilə bizi, dünyanı susadır, öyrənmə eşqi yaradır. Davamlı öyrənməyə açıq olan hər kəsə salam olsun. Hörmətli yeni çağırışlar, Maykl Fullan həmçinin Toronto Universiteti Ontario Təhsil Araşdırmaları İnstitutunun sabiq dekanıdır. O təhsildə islahat və liderlik üzrə ən tanınmış mütəxəssislərdən hesab edilir. 40-dan çox liderlik və dərin öyrənmə üzrə kitabların müəllifi olan professorun kitabları bir çox dildə çap olunub və bir sıra qlobal mükafatlar qazanıb. 2003-2014-cü illərdə Ontarionun baş nazirinin təhsil məsələləri üzrə baş məsləhətçisi olub. Maykl Fullan ilə biz bugün təhsildə liderlik və onun yaradıcılarından olduğu dərin öyrənmə barədə danışacağıq. Cənab Fullan, dəvətimizi qəbul etdiyiniz və təcrübələrinizi bizimlə paylaşacağınız üçün sizə sonsuz təşəkkür edirik. Belə fürsətdən istifadə edib yeni çağırışları dəstəkləyən Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyinə, komandamıza da xüsusi təşəkkür edirəm. Cənab Fullan, sizin bir neçə kitabınızın adında mübarizə etmək sözü var. Təhsil işçisi üçün mübarizə etmək niyə bu qədər önəmlidir? Ümumiyyətlə, sizin həyat mübarizəniz nədir? Well, this is the fundamental question. What's worth fighting for can be the phrase. And I first want to say that, excuse me, the work we do is in partnership with practitioners, policymakers at the central level, people who run the systems at the medium level, I'll call them municipalities or the local authorities, and then with schools and communities. So we very much are learning together with the practitioners, and that's why the ideas are so specific. To answer your question directly on the fighting for is, I guess the best word in terms of dynamics is inertia. Inertia means that a lot of things keep things going the way they're going, the status quo. And so you need a kind of push to break the inertia for new things to happen. And we have partnered sometimes with the government, sometimes with the middle authorities, and sometimes with schools to cause new things to happen. We can talk about the content of those, which these days are the deep learning competencies that eventually we will talk about. But in terms of the fighting for change does not happen without some pressure and help to cause it to happen. Otherwise, it continues on the way it is, and usually ineffectively, because you need new ideas to cope with new environment. Mən belə deyim, Cəfər bəy, deməli sualınıza cavab olaraq. Biz müxtəlif səviyyələrdə adiyyəti tərəflərlə, qurumlarla fəaliyyət göstəririk. Ən yuxarı, ən üst səviyyədə siyasətin formalaşdırılması ilə, strategiyanın hazırlanması ilə məşğul olan tərəflərlə, həmçinin orta səviyyədə bələdiyyələrlə, yerli icmalarla fəaliyyət göstəririk. Daha aşağı səviyyədə yerlərdə məktəblərlə, məktəb inzibatçıları ilə işləyirik, məktəb rəhbər heyəti ilə işləyirik. Bu mənada, yəni ideyalar bu formada ərsəyə gəlir. Yəni siz soruşursunuz kitablarda səslənən, kitabların adında, başlığında səslənən kəlmələr. Yəni bu kəlmələr də bizim qeyd etdiyim o səviyyələrdə adiyyəti qurumlarla işimizdən irəli gəlir, formalaşır. Mübarizə aparmaq kəlməsi nə mənada istifadə olunur? Bilirsinizmi? Təhsil prosesi
bəzi hallarda inertliyi ilə seçilir. Yəni öz axarı ilə, inersiya ilə təşəkkül tapır. Və bu inersiyanı dəyişmək üçün müəyyən bir səy və cəhd olmalıdır, müdaxilə olmalıdır. O mənada mübarizə aparmaq, yəni o məcranı pozmaq və dəyişiklik yaratmaq. Dəyişikliyi də yaratmaq üçün təbii ki, müəyyən bir cəhd olmalıdır, müəyyən bir mübarizə olmalıdır. Həm məktəb səviyyəsində, həm daha orta və yüksək səviyyədə. Yəni məktəblərdə dəyişikliklərin baş verməsi üçün, təşəkkül tapması üçün belə bir mübarizə də labüddür və burada işbirliyi çox vacibdir. Çox sağ olun, cənab Fullan. Bəs təhsildə tətbiq etdiyiniz əsas ideya nədir? Thank you, Professor Fullan. And what is the main idea that you promote in education? The main idea, and I want to compare it to the current situation compared to the new situation. So the current situation we find is not very effective because it focuses on too much content of knowledge and not as much on development of the learning, the student. And what has to change is the content, which I'll mention what our proposal is, but also what has to change is the teacher's role. We call it pedagogy or learning, but especially the role, the comparison between how teachers and students will work together to learn. So let's turn to the new work. It is published in a book. We have two books, actually. The first one was called Deep Learning, which I'll explain in a moment. But Deep Learning, Engage the World, Change the World. So that's book number one. Book number two is Dive into Deep Learning, which gets into the action. So what is the change? The change, first of all, is in the goals. Instead of just learning content knowledge, we focus on 6 global competencies, the 6 C's we call them. So character, citizenship, collaboration, communication, critical thinking, and creativity. So those 6 are the learning goals. We have definitions of them. We have some ways of measuring them, all the things that make them come alive. And so that is the focus of the skills that we want the students to learn over the years. And then these skills then are have to be developed through new pedagogy. And pedagogy just means the learning relationship between teachers and students. So in our book, you'll see a comparison of the old versus the new. The old one is the teachers at the front of the room delivering knowledge. The students have workbooks. They're trying to understand the knowledge. And then the exams are organized around how they can present that knowledge to the testers. That's a very passive way of learning. And the biggest finding around the world actually about that model is that students in the 21st century in 2021 find it quite boring. Even students, or maybe especially students that are doing well, very boring in terms of they're not interested, that they don't feel it gives them what they need to in life. So there's then a lack of engagement would be the best way of describing it. So what we have done then is we have also developed what we call the new pedagogies, which are based on 4 things. One is the way the teacher teaches. The second is new partnerships where students are working together, students and teachers working together, and parents are sometimes involved. So pedagogy, partnerships, a different view of the learning environment. Instead of just the narrow classroom, the learning environment is bigger. The really with technology, it's the world. And then speaking of technology, in addition to the new learning environment, we have the 4th one, the final one is called leveraging digital. It means using technology to develop the 6 C's. So that our model then is the 6 C's. That's the new change, the new learning around the 4 elements I've just described. And then finally, we need to have the system support it. And we think of the system as the culture of the school, including school leadership, the culture of the conditions at the municipality or local authority,
How do they relate to schools? And the third one is the policy at the state or country level. So the model is complex, one could say, but is quite, I guess I'll say, short, given that it's the whole thing. The 6 C's, the 4 elements of the learning, and then the 3 elements of local, regional, and policy. That's the total model. You can find it in our videos of schools doing this. You can find it in our books. Qeyd etmək istərdim ki, sualınıza cavabı mən mövcud vəziyyətlə müqayisədən başlayacağım. İş ondadır ki, hal-hazırda təhsil sistemində həddindən artıq çox təhsilin kontentinə, yəni məzmununa vurğu edilir və diqqət daha çox təhsilin məzmununadır. Halbuki tələbələrin inkişafı buna nisbətən bir balaca kənarda qalır. Müəllimin rolu daha çox köhnə rolu, ənənəvi o formalaşmış rolu auditoriya qarşısında mühazirə oxumaq, sonradan auditoriyanın, şagirdlərin, tələbələrin biliyini qiymətləndirməkdir sonraki imtahanlar və testlər vasitəsilə. Ümumiyyətlə, bizim bu yeni modellə bağlı mən 2 kitabı qeyd etmək istərdim. Onlardan birinin adı Deep Learning'dir. İkinci isə Diving in Deep Learning. Yəni, biri dərindən öyrənmədir, ikinci isə bu dərindən öyrənməyə varmaq, ona daha dərindən bələd olmaq anlamına gəlir. Burada əsas prinsiplərdən biri bu təhsildə, dünya səviyyəsində, qlobal səviyyədə çağırışa bir növ qatılmaq, çağırışlara qoşulmaq, qatılmaq mənasındadır. Burada mən kitablarımda da, nəşrlərimdə də yer alan əsas fəlsəfəyə də toxunmaq istəyirəm. Söhbət ingilis dilində baş hərfləri C ilə olan 6 C-dən gedir. Yəni, onlar kritik düşünmədir, əməkdaşlıqdır, ünsiyyətdir, kommunikasiyadır, creativity, kreativlikdir, yaradıcılıqdır, citizenshipdir. Yəni, burada nə mənada? Həmrəylik mənasında, yəni bütün o vətəndaşlıq hissini hiss etmək, ona sahiblik hissini aşılamaq, o mədəniyyəti aşılamaq mənasında. Həmçinin də təhsildə əlaqələrin yaradılması, bütün təhsil instansiyaları və təhsil subyektləri arasında, istər şagird, müəllim, inzibatçılar olsun, istər təhsil işçiləri olsun. Bunlar çox vacib elementlərdir. Yəni, bir-birini tamamlayan elementlərdir. Yenə də yeni pedaqogika dediyimiz o yanaşmada biz burada həm tədrisin, həm təhsilin, həm yeni pedaqoji əlaqənin, pedaqoji əlaqə deyəndə auditoriya ilə, yəni müəllimlə auditoriya arasında və müəllimlər arasında işbirliyi çox vacibdir və bir də ki, leveraging digital, yəni bu nə mənadadır? Yeni texnologiyalardan, rəqəmsal texnologiyalardan istifadə, təhsil məqsədləri naminə onlardan düzgün istifadədir. Burada bilirsinizmi, çox vacibdir ki, düzgün təhsil modelində düzgün mədəniyyət formalaşsın. Mədəniyyət deyəndə söhbət münasibətlərdən, yanaşmalardan gedir. Məktəb daxilində mədəniyyət, bələdiyyə və yaxud da ki, yerli hakimiyyət orqanları səviyyəsində olan o təhsilə yanaşma və həmçinin də ölkə səviyyəsində həyata keçirilən siyasət. Bunlar hamısı o zəruri mühiti, öyrənmə mühitini, təhsil mühitini yaradır. Cənab Fullan, elə dərin öyrənmədən danışmışkən, siz dərin öyrənmənin təbiətini, dəyişdiyini qeyd edirsiniz. Bu necə baş verir? Ümumiyyətlə, dərin öyrənmənin əsas məqsədi nədir? Və biz və müəllimlər dərin öyrənmə prosesinin iştirakçısı olması üçün onlar hansı addımlar atmalıdırlar? Speaking about deep learning, Professor Fullan, what is the ultimate goal of deep learning and what steps should teachers take towards mastering this deep learning? What they should do so that to master the key basics of the deep learning. Thank you. Thank you. The ultimate goal of deep learning is first based on the, I guess I'll say the finding that the current system of learning around the world is not very motivating for students
And it's not producing learning that's essential for the 21st century. It's producing old learning, like knowledge of facts, which we can still have, but what you need for the new learning is learning that is useful for, I would say, understanding the world and also changing the world. So you can see this in our books. You'll see, for example, if we take the global context, there are two big problems for the globe. You know, we all know this. One is deteriorating climate, so the physical threat of the world falling apart, almost literally. And the other problem, I guess I will call it social, which is a big inequality in all societies, even the most advanced, inequality between the growing gap between the rich and the poor, so inequality. Other findings show that the trust, if you do, where there are surveys of how much do people trust their own society, the data, I just think of one of the countries now, the US, where the data are better, you can see the trust has plummeted, would be the word I would use, going from 60% people 40 years ago saying, I trust other people in society. So now it's about half of that, 30%. So we have social problems, we have physical problems, and the current education system doesn't do anything to help us understand those, and it doesn't help us improve things. So that's the reason why action is necessary. Now we go to the necessary action, and I've already said that the traditional way of teaching does not motivate students to learn. So students go and they're bored or they're worse. And the traditional way of teaching doesn't enable students to understand the problems more deeply, the knowledge they would need to be effective when they leave school in society. So that the outcome that we are developing is, I'm going to say, individual knowledge and the knowledge to be able to work together in groups, both of those pieces. And I'm going to say it that it involves understanding the world, but it also involves being effective at helping to change it. So when we discuss with students the purpose, I'll call it the new purpose of education, it is one, to find what is the big purpose. Second, how to connect to the world and all its difficulties, how to work with others, which is the group and the relationship work. And then one big one that's new for students in all countries I've seen is that they also have a desire to contribute to improving the world as part of learning. And so in order to contribute to improving the world, you have to be competent in what I describe as the 6 C's. If you've got the 6 C's, you can work to really develop ideas when you are interacting with others, and you can help the world. I think the other difference, and this goes back to famous philosopher 110 years ago, John Dewey, which most people would know, or if you go to the Latin American country, Brazil, Paulo Freire, they both advocated that the learning that students should do should be learning about the world while they're in school, instead of waiting for it. John Dewey said that schooling is not a preparation for life, it's life itself. So all of this has come in the same focus for us to say education must change in the direction that I've described, or society will fail even more economically, socially, otherwise. And the environment of the world will also be affected negatively. And so this is very fundamental. And the big attraction to it for, I think, students and us dealing with it is its immediate problems we're studying. We're not studying the future or the past, 100 years ago, or that we are actually in real time learning and trying to deal with problems. And the urgency of dealing with problems actually sometimes can be the best opportunity to learn more deeply. Deep learning
is we can describe it in common sense terms. Deep learning is quality learning that sticks with you the rest of your life. So when our program, if you look at dive into deep learning and you look at some of the videos on our YouTube channel, you will see students who are making things, who are trying to solve a local problem, who are dealing in working with other students to improve things. They have the kind of experience where what they learn sticks with them because they're emotionally connected to it. They're really understanding it. They're able to describe it to other students or to us as to what they're learning. So this is a very different educational system in 2021 than the one that I went through, for example, in the 1960s. Radically different, much more immediate. The learning is immediate to the problem of society developing, immediate connection. Aparılan müşahidələr onu göstərir ki, mövcud olan sistem heç də tələbələri həvəsləndirən, onları motivasiya edən bir sistem deyil. Yəni, söhbət təhsil sistemindən gedir. Bu sistem daxilində tələbələr marağı itirirlər. Təhsilə olan maraqları sönmüş olur. Digər tərəfdən nə görürük? Mövcud təhsil sistemi 21-ci əsrin çağırışları ilə ayaqlaşmır, uzlaşmır. Qlobal əyani çağırışlar var. Yəni, bunu hamımız bilirik. Ən böyük problemləri qeyd edə bilərəm. Bu, dünyada iqlim şəraitinin kəskin pisləşməsidir. Fiziki olaraq biz bu problemi görürük. Dünya demək olar ki, rəsmən hissələrə parçalanır. Yəni, ekoloji cəhətdən, iqlim cəhətdən demək istəyirəm. İkinci məsələ, təbəqələr arasında qütbləşmədir. Yoxsullar və kasıblar, yoxsullar və imkanlı varlılar arasında dünya səviyyəsində qlobal qütbləşmə getdikcə kəskinləşir. Mən sizə bir misal gətirim, statistik rəqəmlərdir, məlumatlar etibarlı mənbələrdən də, misal üçün, ABŞ-ın özündə aparılan tədqiqatlar ona göstərir ki, hardasa 40 il öncə insanlar arasında bir-birinə etibar səviyyəsi 60% idi. Yəni, sadə dillə desək, siz digər insanlara inanırsınızmı sualına, müsbət cavab verən respondentlərin sayı 60% idi. İndi isə bilirsiniz nə qədərdir? Yarı-yarı azalıb. Yəni 30% insan, cəmi 30% insan digər insanlara inanır. Yəni, sözümün canı nədir? Sosial qeyri-bərabərlik, həmçinin də dünyada mövcud olan bir sıra bəlalar, qlobal və digər bəlalar, bunlar hamısı həmçində təhsillə birbaşa əlaqədədir. Çünki təhsil sistemi dünyadan uzaqdır, pərakəndədir, dünyadan ayrıdır o mənada demək istəyirəm. Odur ki, təhsilin müasir zamana, müasir problemlərə, müasir çağırışlara yaxınlaşması, uzlaşması çox vacibdir. Yəni, artıq o ənənəvi bizim aludə olduğumuz təhsildə yanaşmalar özünü doğrultmur. Çünki bizə problemləri səmərəli şəkildə həll edə biləcək bacarıqlı insanlar lazımdır. Bu bacarıqlı insanlar harada yetişdirilir? Təbii ki, təhsil ocaqlarında, məktəblərdə və məktəblərdə təhsil ocaqlarında yalnız əgər sizə data, yəni məlumat, informasiya verilir, keyfiyyətli bilik sizə aşılanmırsa və bu bilik müasir çağırışlarla ayaqlaşmırsa, uzlaşmırsa, təbii ki, bu problemlər də gündəmdə qalacaqdır. Yəni, bu mənada bizim o yeni təhsil məqsədi, New Purpose of Education, təhsilin yeni bir məqsədi olmalıdır, yeni qayəsi olmalıdır, yeni hədəfi olmalıdır. Biz anlamalıyıq ki, böyük məqsəd nədir təhsildə və biz təhsili dünya ilə, müasir dünya ilə necə əlaqələndirəcəyik, uzlaşmanı necə təmin edəcəyik, hansı keyfiyyətlərə sahib olmalıdırlar tələbələr ki, söhbət bütün keyfiyyətlərdən gedir. Həm insani keyfiyyətlərdən, həm texniki bacarıqlardan, bilikdən gedir ki, mövcud vəziyyətin öhdəsindən gəlsinlər. Yəni, bunları mən qeyd etdiyim kimi o 6 ingilis C hərfi ilə baş hərfi olan o keyfiyyətləri ön plana çəkməklə biz elə iddia edirik ki, bunun öhdəsindən gəlmək olar. Biz deyəndə, yəni mən digər bu mənada alimləri də qeyd etmək istəyirəm. Misal üçün, John Dewey, sonra Paulo Ferreira kimi bu sahədə tanınmış alimlərdir. Onların fikri odur ki, misal üçün, Paulo Ferreira, Braziliya alimi, o qeyd edir ki, əslində
elə həyat məktəbdən sonra deyil, həyat məktəbdə başlayır. Məktəb özü artıq bu həyatı, bu təcrübəni ehtiva etməlidir. Yəni, orada oxuyan şagird, orada oxuyan gənc həyatı yaşamalıdır. Bütün mənada, istər bilik mənasında, istər münasibətlər baxımından, istər lazımi o vərdişlər baxımından. Çünki bunun fəsadları əks təqdirdə qeyd etdiyim kimi həm iqtisadi fəsadları mənfidir, həm sosial, həm ekoloji fəsadları çox ciddi olacaqdır. Əgər biz həmin bu səriştəli bilikli hazır kadrları məktəbdə yetişdirə bilməsək, bizim modelə dair və bizim bu fəlsəfəyə dair bir sıra nümunələr var, yəni vəsaitlər var, YouTube-da da nümayiş olunan videolar var ki, orada tələbələr həqiqətən də əldə etdiyi biliyi tətbiq edirlər, onu nümayiş etdirirlər. Bundan da tanış olmaq olar. Yəni kim maraqlanırsa, daha yaxından öyrənə bilərlər. Çox təşəkkürlər, cənab professor. Həqiqətən də çox önəmli çağırışlardır və elə bu yerdə sizin bir fikrinizə istinad etmək istəyirəm. Siz çıxışlarınızda qeyd edib təhsil sistemini memarlığa bənzədirsiniz və vurğulayırsınız ki, güvən, əməkdaşlıq, təcrübə mühiti, məktəb daxili mədəniyyət, məmnunluq və davamlı yaxşılaşdırma inşa edilməlidir və içərinin daha yaxşı olması üçün çölə çıxıb çöldən baxmaq lazımdır. Bəs yaxşı, binaya kənardan baxsaq, sizcə ən çox harada təmirə ehtiyac hiss edilir? Thank you, Professor, for your comprehensive and very, I would say, profound insights. In one of your speeches, Professor Fullan, you compared the education system to architecture. You have stressed that confidence, cooperation, and the atmosphere of experience, satisfaction, and continuous improvement should be built, and we need to go out to have a look from the outside so that to make the interior better. So if we look at the building from the outside, where do you feel the most we need a repair, a refurbishment? Well, the building, I wasn't just talking about the physical building. I was talking about the social climate and the culture that we would call it. So I want to start with the changes that I'm describing. The major change, if I talk about it in terms of, let's use the phrase social architecture. So it's about this, how the social relationships are organized. The major change has to do with culture, the way that students and teachers work together, the way that teachers work together, the culture of collaboration, which we have as a necessary part of the solution. And another aspect of the culture is the change of leadership. The school leader becomes what we say, the school leader is someone who participates as a learner with students and teachers as they try to make the system better. So culture is the foundational change, the most important one. Related to culture is capacity, which are the skills, the new skills, the skills to teach the things I'm talking about, the skills to work together, the skills to do new assessment of learning. And so that's an important part. So we have culture and we have capacity. And then in terms of the actual culture of the building, this new work can be done in any building. So in that sense, it's not essential that you change all the buildings early. But then as you can look around the world at, there's a very strong body of knowledge about the environment for learning, the physical environment, architectural environment. And there you will see, instead of having narrow classrooms with 30 students and a teacher, you'll see more flexible way of being able to use space. They'll see people learning outdoors. A big new development, which is actually caused by the pandemic more, is the appreciation of learning outdoors as part of the learning curriculum. That in fact, that's learning outdoors has been a major feature of Scandinavian countries for a long time. Sweden, for example, Finland, so now the outdoor space becomes part of the learning environment. And of course, with technology, the space is the universe, because the technology can bring that and you can access it that way. So I want to make sure that we are, when we talk about the architecture, we'll talk about the combination of culture, capacity,
and physical environment being more flexible and expanding more wide access, all of those then can be conducive to our deep learning being effective, the 6 C's and the changing nature of the learning design, the learning pedagogy, etc. Bilirsinizmi, Cəfər müəllim, burada memarlıqla müqayisədə, yəni mən təhsil sistemini memarlığa bənzədəndə daha çox sosial memarlığı nəzərdə tuturam. Fiziki memarlıqdan daha çox məhz sosial memarlığı. Yəni burada sosial düzgün mühitin formalaşması, öyrənmə mədəniyyətinin bərqərar olması çox vacibdir. Bu əsaslı bir dəyişiklik olmalıdır. Həm müəllimlərin tələbələrdən, həmçinin də müəllimlərin öz arasında digər müəllimlərlə işbirliyinə gələndə bu əsaslı bir məsələdir. Həmçinin liderlik səviyyəsində, yəni rəhbərlik səviyyəsində də dəyişikliklər labüddür. Bizə həqiqətən özləri də öyrənən, yəni bunu mən vurğulayıram, özləri də təhsildə bir tələbə kimi iştirak edib öyrənən liderlər lazımdır ki, onlar da məktəbin, təhsil ocağının və təhsil prosesində iştirak edənlərin ehtiyaclarını yaxından tanısınlar, bilsinlər, bələd olsunlar. O ki, qaldı fiziki memarlığa, yəni ki, fiziki mənada memarlığa, burada da müəyyən dəyişikliklər labüddür. Nəyi nəzərdə tuturam? Dar siniflərdən, yəni izdihamlı 30-40 nəfər tələbədən ibarət olan dar sinif otaqlarından artıq daha geniş, daha təbiətə yaxın və hətta açıq havada dərslərin keçirilməsinə bir keçid olmalıdır. Yəni, belə bir meyil var. Düzdür, indi pandemiyanın yaratdığı bu məhdudiyyətlər də nəzərə alınmaqla bu proses müəyyən təsirə məruz qalmışdır. Xüsusilə Skandinaviyada belə açıq havada təhsilin keçirilməsi, təbiətə daha yaxın olmaq baxımından da təbliğ olunur. Yenə də bir daha vurğulayım, mən müqayisədə, yəni biz deyəndə ki, memarlıq, təhsil sisteminin memarlığı, burada 3 əsas element var. Birinci, o sosial mühit və mədəniyyətdir, öyrənmə mədəniyyətində olan əsas amillər. İkinci, imkan və bacarıqların artırılmasıdır. Üçüncü isə fiziki mühitdir. Yəni İngiliscə culture, capacity and physical environment. Yəni mədəniyyət, imkan və bacarıqlar, səriştələr və bir də ki, fiziki mühit. Bir daha təşəkkürlər cənab professor. Cənab professor, siz çıxışlarınızın birində həm də demişsiniz ki, şagirdlərin ənənəvi təhsili ciddiyə alması üçün heç bir səbəb yoxdur. Bəs niyə belə düşünürsünüz? Vəziyyəti dəyişmək üçün başqa nələr etməliyik sizcə? Thank you, Professor. Next question is, in one of your speeches, Professor, you said that there is no particular reason for students to take traditional education seriously. Why do you think so? I mean, what do we need to do to change the situation so that the students will take it seriously? Well, the two reasons they don't take it seriously are fairly specific. And those reasons are that it will not, two in combination. One is it's very boring. Sit there to be learning knowledge that's not useful. So boring is one reason. And secondly, it's not relevant enough to the world that they live in. So this is why even the best students are not interested. And that's, I think, pretty obvious when I put it that way. If you have, and I can give you fairly accurate figures, probably, certainly the majority of students are bored. But I think it's more like 75%, not just 55%. So boring and irrelevant, that means they're not interested, they're doing other things, they don't learn much, etc. They waste their time. The teachers have more stress, everybody has more problems. Meantime, the world needs people who are educated to do the deep learning part that I'm describing. Therefore, we take the logical step. If the current system is boring and irrelevant, what does the new system look like? The new system looks like deep learning, the 6 C's, the new pedagogy, the culture, and the capacity. So it's pretty clear. I think it's hard to do because you need skills and capacity, but the clarity of the problem and the fairly clarity of the solution, we think we can describe very clearly. We can show it
on YouTube, where students are doing the new thing, and this, we know what it looks like. You know what it looks like from that. So this the task is complex because we're changing a big traditional system of learning, but the reason to make the change is not complex. I think it's really quite describable. Düşünürəm ki, elə sualın özündə müəyyən mənada cavab da var. Bundan öncə də qeyd etdiyim kimi, bilirsinizmi? Burada iki əsas spesifik səbəb var. Nə üçün mən belə düşünürəm? Tələbələrin, şagirdlərin bu prosesə marağının olmaması birinci səbəbdir. Ki, əhəmiyyət vermirlər, məhəl qoymamalıdırlar deyirəm. Çünki təhsil prosesi onlarda heç bir maraq oyatmır. Onları özünə cəlb etmir. Və mən sizə bəzi rəqəmləri də deyə bilərəm. Misal üçün, hal-hazırda hardasa 75% şagird və tələbələr təhsil prosesində zövq almırlar. Yəni, bu proses onlar üçün maraqlı gəlmir. Və rəqəm də kifayət qədər, əvvəl 55% idi, indi 75% səviyyəsində, yəni mütləq çoxluq, belə deyək. İkinci məsələ odur ki, təhsil prosesi və təhsilin məzmunu dünyada baş verən proseslərlə əyaqlaşmır, uzlaşmır. Yəni, burada müəyyən bir boşluq var. O əlaqə yoxdur, əlaqə sanki parçalanıbdır. Bu da təbii ki, tələbələri reallıqdan uzaqlaşdırır. Yəni, reallığa yaxınlaşdırmaq əvəzinə uzaqlaşdırır. Nə baş verir? Tələbələr maraqlı olmurlar, tələbələr üçün cansıxıcı olur. Müəllimlər bunu görəndə əsəbləşirlər, gərginlik və stres keçirirlər, düzdürmü? Yəni, nəticədə hasıl olan o nəticə özü müsbət olmur. Dünyaya da tələb olunan o birlikli, səriştəli, bacarıqlı kadrlar yetişmir. Yeni sistem nə deyir? Biz deyirik, təklif edirik ki, yeni sistem bunun tam tərsinə olsun. Yəni, proses tələbələr üçün maraqlı olsun. Tələbələr şövqlə, istəklə bu prosesdə iştirak etsinlər, öyrənsinlər, yeni şeylər kəşf etsinlər, özündə bacarıqları inkişaf etdirsinlər. Müəllimlər bu tələbələrlə və digər müəllimlərlə işbirliyi formatında bacarıqları artırmağa kömək etsinlər. Təhsil prosesi yenə də müasir çağırışlarla ayaqlaşsın, uzlaşsın və həll yolları tapılsın. Bəli, qoyulan məqsəd çox mürəkkəb və kompleks bir məqsəddir. Çünki problem özü də böyükdür, amma gəlin razılaşaq ki, indiki çağırışlar bunu tələb edir. Yəni, o təxirə salınmaz adımların atılmasını tələb edir ki, bu adımlar da əslində əgər biz onları aydın dərk edəriksə, o qədər də mürəkkəb, o qədər də kompleks görsənməyəcək. Çünki artıq bu problemlər gözlə sezilir. Çox sağ olun, cənab Fullan. Mən istərdim bu yerdə dərin öyrənməyə keçid edək, qayıdaq daha doğrusu bu sizin çox möhtəşəm bir nəzəriyyənizə. Dərin öyrənmədəki 6 qlobal səriştədən biri xarakterdir. Bəs müxtəlif fənn müəllimləri hansı xarakteri necə formalaşdırmalıdırlar? Bu barədə bizə nə deyə bilərsiniz? Professor Fullan, thank you very much. Well, to follow up with the deep learning, one of the 6 global competences in deep learning is character. So what characters specifically and how? So what characters and how do the different subject teachers develop? What they need to develop and how they need to develop in terms of the characters, which is one of the key elements of the 6 global competence in deep learning. Thank you. Okay, so the most important thing is that concepts like the 6 C's individually, when you translate them from one language to another, they sometimes have different meaning. So that there's no a character is one of those. So is citizenship. Everything is collaboration. So your question leads to the very important conclusion that we should be specific about the meaning. So that's what I really want to say first. Secondly, that's what we've done. So if you go to either of our 2 books, you'll see the 6 C's listed on a given PowerPoint, and each of the 6 C's is defined the meaning of it. I'll still come back to your question though. And so usually the definition has 3 or 4 subcategories. So that each of the 6 C's, we have all this definition. And the third and very important part, we have also developed a protocol or an instrument to measure them.
so that you can take any of the 6 C's, look at our protocol that shows here's limited version of it, here's stronger version, and that. So all of this work has to be done. If you're going to use it in your own society or language or culture, you have to make sure that you study and agree with the dimensions and are very specific and clear about it. So that's important context. And then we get to your question. Character is really about, it's about perseverance, the ability of somebody to keep going even though there are obstacles. Some people call that grit, but doesn't matter what you call it. It's perseverance, that's one character. The ability to be somewhat self-directed, so that you can't just be somebody who, oh, tell me what to do and I'll do it. You have to be your own person that way. Third character or third aspect is, I guess we call it reliability or integrity, that when I'm working with you as a team member, I can depend on you doing your share of the work and being a good part of that. So character is self-directed learning in a complex world and getting better at that. Some of those other C's, of course, pick up the relationship. So collaboration, citizenship, obviously, then we're talking about relationship. So the 6 C's in total are very comprehensive in our view. It covers everything, but you have to go to the sub-dimensions to make sure that the definition of the concept, don't just take the word and put your own content into it. Take the word, take the way we've defined it, see if it agrees with your definition, refine the definition so it means the right thing for your language or your culture, and then that's what it is. We, in a change sense, we put a lot of time in what we call developing precision. Another word is developing specificity. So the concepts can be quite mean different things if you don't pay attention to what do they actually mean to people. And in our case, because we value collaboration, the meaning has to be shared. We call it the shared depth of understanding. In a given school, if there are 12 teachers or 25 teachers, what's the shared understanding of this? And character is a very important one, but it's one of the C's that are a lot of the other C's can define and people agree with it. Communication, they know what that is. Critical thinking, you know what that is. Character is more difficult. That's why your question is so important. Look at it very carefully, look at our definition and see how it compares to how you think about it and how you want to think about it. Burada Cəfər müəllim, sualınız yeri gəlmişkən bu xarakterlə bağlı, o 6 keyfiyyətdən biri olan xarakterlə bağlı çox yerinə düşdü. Çünki mən deyərdim o 6 C hərfi ilə qeyd olunan elementdən xarakter ən mürəkkəbidir. Burada bir məsələni mən xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Söhbət tərif və anlayışlardan gedir. Yəni konsepsiyanın dildən dilə tərcüməsi zamanı düzgün anlaşılması həddən artıq vacibdir. Çünki konsepsiya tək bir sözdən ibarət deyil. Konsepsiya daxilindəki anlayış və məfhumlar daha genişdir. Onları mütləq olaraq kontekstdə şərh etmək, kontekstdə başa düşmək vacibdir. Yəni, istər bu İngiliscə onların adları, yəni citizenship olsun, istər character, collaboration, yəni istər bu vətəndaşlıq dediyimiz, həmrəylik dediyimiz, istər xarakter, istər əməkdaşlıq olsun, kollektivçilik olsun, işbirliyi olsun. Yəni, mən bunların Azərbaycancasını çalışıram, daha geniş tərcümə ilə verim ki, aydın anlaşılsın. Yəni, bunların konkret, spesifik daşıdığı bir məna var. Yəni, semantika burada çox vacibdir. Və biz bu kitabımızda da 6 C hərfi ilə bu anlayışları müəyyən edəndə onları həmçinin də bir neçə kateqoriyalara bölmüşük. Hər bir anlayış bir sıra kateqoriyalardan ibarətdir. Yəni o kateqoriyalar anlayışı bir növ şərh edir, açıqlayır. Və bundan əlavə bu 6 C üzrə, bu 6 meyar üzrə işlərin həyata keçirilməsinin qiymətləndirilməsi protokolları və alətləri var. Yəni deyək ki, siz bu yoxlayırsınız ki, nə dərəcədə siz bu 6C üzrə sizin təhsil sistemində nailiyyətlər var. Bu nailiyyətləri yoxlamaq üçün həmin bu protokol və alətlər biz hazırlamışıq.
Bu protokol və alətlər də dərəcələrə görə fərqlənir. Var güclü səviyyə, var misal üçün daha orta səviyyə. Yəni siz bunu mütləq olaraq yerli şəraitə, yerli kontekstə uyğun şəkildə tətbiq etməlisiniz. Xarakterə gəldikdə, xarakter burada hansı anlam kəsb edir? Burada ilk öncə mətanət və qətiyyət hissidir. Yəni nə dərəcədə siz qoyduğunuz məqsədə doğru, qətiyyətlə, həmin o mətanətlə irəliyə bilirsiniz. Yəni keyfiyyət baxımından. Digər məsələ burada həmçinin də qlobal və dəyişən mühitdə özünüzü düzgün istiqamətləndirmək bacarığıdır. Və sizin digər insanlarla həmin bu təhsil prosesdə nə dərəcədə etibarlı olmağınız, sizin bir xarakter olaraq, yəni bir insan keyfiyyəti baxımından bütövlüyünüz də həmin bu anlayış, bu xarakter anlayışı içində gedir. Yenə də qeyd etdiyim kimi, hər bir anlayışın tərifi, onun düzgün başa düşülməsi vacibdir. Məhz buna görə də biz düzgün anlaşılması üçün bu keyfiyyətlərin yerində tətbiq olunması üçün məktəbdə müəllimlərin sayından asılı olmayaraq, istər 12 müəllim olsun, istər 25 müəllim olsun, çox vacibdir ki, bütün müəllimlər bunu düzgün anlasınlar. Burada yanlış anlaşılma olmasın, yəni fərqli bir şərh baş verməsin. Yəni mən bunu bütün həmin o 6C ilə qeyd olunan meyarlara şamil edirəm. Cənab Fullan ilə bunu nəzərə alaraq biz qiymətləndirmə meyarlarını Azərbaycan dilində öz izləyicilərimizə təqdim etməyə planlaşdırmışıq və bu istiqamətdə inşallah sizinlə əməkdaşlıq edəcəyik. Cənab Fullan, sizin maraqlı fikirlərinizdən biri də odur ki, bir müəllimi sevmək, onun uğurlu olacağı mühiti yaratmaq və onları uğurlu olmağa cəsarətləndirməkdir. Bu sizin 6 sirrinizdən biri sayılır. Bəs müəllimlərin uğurlu olacağı mühit necə olmalıdır? Professor Fullan, we are going to translate those 6 C's, making sure that we convey the correct concept to the readers, to the audience, and we will cooperate with you. You mentioned that it is key in order to make a teacher successful. It's key to encourage a teacher to be successful. It's key to love and take care of teachers. So I would like to get your views on that specific point. You know, what is needed to be done so that the teacher feels that encouragement and feels that care. Thank you. Okay, that's a very good question. And I can start with OECD, you know, the organization of the 65 or so countries. Every 3 years, they measure called PISA, performance in literacy and science and mathematics. But also every 3 years, they have a survey of teachers that's called TALIS, T-A-L-I-S, Teacher Attitude for Learning Survey, anyway, TALIS. And so you can look at TALIS and you see in some of their interpretation, because they are surveying principals, teachers, students, and you see 2 things at least. One is how teachers work when they work individually and how they work in groups. So the first finding I want to say is that the job satisfaction of teachers is related to how effective they can be in learning to be better as teachers, which they start in teacher preparation, but most of the big learning comes on the job. And so when I come back to collaboration, I mentioned in culture and collaboration, the good thing about collaboration when it's done well is that teachers learn more about how to be the most effective, pedagogically effective so they learn about from other teachers and from the principal in doing that. So there's a very important professional knowledge development of teachers that's associated with satisfaction and with mental health, anxiety. So that is a very important part of that development. And then there's also, the research shows, an emotional support when teachers are working together, when the leader is a good leader, there's a degree of professional support and emotional support. So it combines to make the teacher more satisfied and more effective. And then it turns out also, if I take money, salary, that salary is, it's one of those things where
it's not going to make it better just by paying people more, but you have to pay them a certain amount of money where they're reasonably satisfied that they have a good occupation. So it won't make you happy, but it can make you sad if it's too low, is the way I put it. So I think this means then we want to define the role of the teacher as we do. And my colleague, Andy Hargraves, who's also been, for the last number of years, writing about teachers, we did a book together called The Professional Capital of Teachers. So the professional capital we used as it's a resource. And we said there's human capital, the quality of the individual teacher. There's social capital, how good are they working with each other? And there's decisional capital, is how do they make their decisions about what to do to make teaching strong with their students. So this is a big variable. And if I'm going to say the obvious, I guess, when I say the learning fate of students is very much linked to the learning fate of teachers. And finally, the evidence is also clear that the well-being, if we use that term, or the stress and anxiety, that in the last 10 years, stress and anxiety for both students and teachers has gone up. Greater stress, greater anxiety, and that these things have that, and the success that we have in deep learning is that both teachers and students become more satisfied with their learning and more they see each other in more valuable terms as a relationship. So you can't do a good job with students if you're not doing a good job with teachers, and they connect. Bilirsiniz ki, Avropa İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı var və OECD İngilizcə və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı var və bu təşkilatda 65-65-ə yaxın üzv ölkə var. Yəni İqtisadi Əməkdaşlıq, Avropa İqtisadi ümumiyyətlə üzr istəyirəm, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı, OECD. Onun apardığı bir sıra qiymətləndirmələr var. Hər 3 ildən bir PISA və bir də ki TEOS adı altında qiymətləndirmə aparırlar. PISA daha çox tələbələrin təbiət elmləri və riyaziyyat sahəsində olan bacarıqlarının qiymətləndirilməsinə yönəlmişdir. TEOS isə daha çox müəllimlərin qiymətləndirilməsinə yönəlmiş bir sistemdir. Deməli, nə məlum olur? Aparılan bu TEOS tədqiqatında məlum olur ki, müəllimlərin fəaliyyətinə, onların iş keyfiyyətinə, başqa sözlə performans dediyimiz səmərəli iş əmsalına təsir edən iki xüsusilə məqam var. Müəllimlərin hazırlığı işə, yəni onların təhsilə hazırlıq prosesi. İkinci məsələ isə işdən onların məmnunluğu. Yəni hər ikisinin əhəmiyyəti danılmazdır. Yəni də bu nəticələr, qeyd etdiyim nəticələr İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının apardığı qiymətləndirmələrdən bəlli olmuşdur. Yəni müəllimlərin psixoloji cəhətdən rahatlığı, onların hər hansı bir gərginlikdən uzaq olması, onların emosional dəstək və peşə dəstəyi ilə təmin olunması birbaşa olaraq təhsilə təsir edir. Yəni biz indi suala qayıdırıq. Müəllimlərin həqiqətən də xoşbəxt olması, onlara qayğı göstərilməsi çox vacibdir. Burada maaş məsələsini də qeyd etmək istəyirəm. Maaş mütənasib olmalıdır. Yəni elə bir maaş olmalıdır ki, müəllimdə həmin o motivasiya, o həvəs həmişə yüksək səviyyədə olsun. Təbii ki, əsassız şəkildə çox yüksək maaşın verməyin də bir faydası yoxdur. Burada düzgün maaş sistemi təsis olmalıdır, təmin olmalıdır ki, bu motivasiya, bu istək davamlı olsun. Mənim bir həmkarım var, bu sahədə də kifayət qədər tanınmış alimdir, Andy Hargraves. Biz onunla bir kitab birlikdə yazmışıq. Kitabın, yəni burada əsas mövzusu, yeri gəlmişkən o kitabın adı Professional Capital of Teachers, yəni müəllimlərin o peşəkar kapitalı. Kapital burada resurs mənasındadır. The name of the book was The Professional Capital of Teachers, right? Right. Professoru. Yes. Mən kitabın adını bir daha dəqiqləşdirdim. Yəni, maraqlana bilərsiniz bu kitabla. Burada əsas insan kapitalı ön plana çəkilir. Üstəgəl də
bu sosial kapital və qərar vermə kapitalı. Human capital, social capital, decisional capital. Yəni bu üç element insan kapitalı, sosial kapital və qərar vermə kapitalı. Kapital resurs mənasında bir daha deyim, yəni izləyicilərə də aydın olsun. Bunların vəhdəti çox vacibdir. Yəni başqa sözlə, təhsilə müəllimin inamının olması, müəllimin rahat olması, tələbənin də rahat olması deməkdir. Bir nə qədər müəllim gördüyü işə inanırsa, onun keyfiyyətinə, səmərəsinə inanırsa, bir o qədər də bu tələbəyə keçir. Təəssüf ki, son 10 il ərzində aparılan tədqiqatlar göstərir ki, həm müəllimlər arasında, həm müəllim heyəti, həmçində tələbələr arasında stres və narahatlıq səviyyəsi artmaqdadır. Yəni müəllimlər və tələbələr getdikcə daha çox psixoloji stresə, emosional stresə məruz qalırlar. Və bizim bu deep learning dediyimiz dərin və ətraflı öyrənmə nəzəriyyəsinin başlıca məqamı da məhz budur ki, həm tələbə heyəti, həm müəllim heyəti təhsil prosesindən razı qalsınlar və zövq alsınlar bu prosesdən. Yəni tələbələrin də marağı olsun, motivasiyası olsun, həmçində müəllim heyətinin. Cənab Fullan, belə ətraflı cavablar üçün sizə sonsuz təşəkkür edirik və sizlə əvvəlcədən bir saat razılaşdırmışdıq. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, tərcümə məsələsində nəzərə alasınız və yekun 4-5 sualı sizə vermək üçün sizdən icazə istəyirəm. Professor Fullan, thank you so much for your descriptive and exhaustive answers. We initially planned to have an hour, but the conversation and engagement is so much interesting that it actually gets longer and longer, and we approach the deadline, if you like. So I appreciate if you can pause and so that we can translate and make sure that we're using the remaining time effectively. If you don't mind, we will have another couple of 4 or 5 questions with you, if you don't mind. So we would like to engage furthermore. Okay, yeah, I have some new appointment in about 15 minutes, so yes, we can find this focus to end it in a good way. Bəli, 15 dəqiqə ardasa mənim vaxtım var növbəti işimlə bağlı olaraq. Ona görə gəlin bunu mümkün qədər səmərəli istifadə edək. Bu bizim üçün tarixi bir görüşdür və buna görə xahiş edirəm, əgər mümkün olsa da qısa da cavab verməyinizi sizdən xahiş edirik. Deməli, cənab professor, müəllimlərdən danışmışkən sizin belə bir fikriniz də var ki, müəllimlər bir məqsədə xidmət etdikdə uğurlu nəticələr əldə edirlər. Bəs yaxşı, eyni məqsəd ətrafında toplaşmaq və hərəkətə keçmək üçün hansı başqa addımların atılmasına ehtiyac var? Well, we will do our best to use the remaining time effectively. You have a saying that the teachers are effective when they serve one purpose. So what should be done to get all the teachers united for one single purpose? And what should that purpose be so that to unite all the teachers together? Well, I don't think I would say there has to be one purpose for 100% of all the teachers in that sense that question could be taken literally or too directly. I think there has to be a priority. And so that there needs to be we could call it shared purpose. But for example, in the schools that work with us on deep learning, they agree that the shared purpose are the 6 C's. So they still have other things, they have to teach mathematics and other things like that. But there's a shared purpose that becomes part of the way that they focus on things. And when we did a book also, I did with one of my co-workers, Joanne Quinn is her name. It came out in 2015. It's called Coherence, single word coherence. And we said the schools that did best are when the principal and the teachers have a shared sense of purpose about the nature of the work. So this is where that question, I think, comes from. And I want to say then that if the teachers don't have a shared purpose, we could use the image of silos, separate. And when we see a school with 12 classrooms and the teachers never talk to each other about how the work that they're doing, then it's less effective when the teachers are working together to figure out the priorities. Those priorities have to be small enough in number. So in our case, again, the 6 C's, they agree that they want to work on those. They decide in subgroups what to do. And they have literally a shared sense of purpose about what their priorities are. And they try not to let so many other things distract them away from
the focus on learning, because they can be pulled into a whole bunch of things that really don't enable them to have enough time, because the time to be effective means the combination of teachers. And we can always find a school where 1 or 2 teachers are effective. But when we find a school that has 20 teachers or 30 teachers, and we see that the school is effective, we know they're working together on the same common core purposes. And those purposes, I think, again, to be for us, are the 6 C's, and they seem to be fundamental enough that they will link to the subjects. They will link to students who are graduating, who can go into society and be more effective in their in their rest of their lives because of the nature of their initial schooling. Bilirsiniz mi, mən bir məqsəd deyəndə burada daha çox vahid məqsədi nəzərdə tuturam. Yəni söhbət burada konkret olaraq bir sözlə ifadə olunan məqsəd deyil. Burada müəllimlər arasında yekdillikdən söhbət gedir. Deep learning sistemində, yəni bu dərin və ətraflı öyrənmə metodologiyası üzrə tədris edən müəllimlər vahid məqsəd olaraq bu 6 C hərfi ilə qeyd olunan dəyərləri, meyarları götürürlər. Onlar üçün başlıca vahid məqsəd həmin bu 6 meyardır. İstər riyaziyyat fənni olsun, istər digər fənlər olsun, bundan asılı olmayaraq. Mənim bir digər həmkarım John Quiz ilə birlikdə biz coherence, İngiliscə adı coherencedir. Yəni burada mütəşəkkillik, ahəng mənasında, uyğunluq mənasında tərcümə olunan bir kitabdır ki, onun tərkibində də başlıca məsələ, başlıca nəzəriyyə səfərbərlikdir. Müəllimlərin səfərbər olması, onların yekdil olması, onların bir-birinə kömək etməsi çox vacibdir. Bir müəllimin, misal üçün 12 sinifdə dərs deməsindənsə, bu 12 müəllimin müxtəlif siniflərdə dərs deyərkən belə bir-birlərinə kömək olması, bir-birinin dəstəklənməsi çox vacibdir. Yəni burada başlıca dediyim kimi məsələ müəllimlərin işbirliyidir və həmin o 6 C hərfi ilə qeyd olunan meyarlardır ki, bunlar vahid bir məqsəd kimi göstərilir. Cənab Fullan, sizin diqqət çəkici fikirlərinizdən biri də odur ki, təhsil işləri qlobal dünyada problem həll edən dəyişiklik agentliyidir. Sizcə onları dəyişiklik agentliyinin ən uğurlu üzvlərinə necə çevirə bilərik? Başqa nələr lazımdır bizə bunun üçün? Professor Fullan, one of your attention-getting, the arresting ideas is that education workers, educationalists, they are problem-solving agents of change in the world. So how do you think we can turn them into the most successful agents of change? So the problem-solving capacity, if we just think of the 6 C's again, and we have measured those. So for example, a school district I'm working with, it measures those at age 10, which is year 5, 13-year-olds, and then graduate 16, 17. So what those students are able to do, part of the definition of learning, the fundamental definition, remember my basic definition, engage the world, change the world. So we are those schools that I'm talking about, their students are learning by interacting with real problems in the world. And the goal is to learn and understand those. The product then is, as they learn more and understand more, they become skilled at actually solving problems. And one of their goals is to contribute to the world. And that wasn't the old goal was to just learn knowledge and learn about the past. The new goal is to learn knowledge and skills so that you can help solve problems in the world. So climate change, again, ability to relate to others, to do good, effective work, all of those things are contributing to the betterment of the world. So now we have a different added goal to learning, education, and that is to be knowledgeable and skilled on the one hand, and secondly, to be good and committed to making a contribution to what you do in your life and what you do with other people. So improving the world is a learning goal for us, not just a moral goal. Bilirsinizmi, dünyanın yaxşılaşdırılması tək bizim üçün mənəvi əxlaqi bir məqsəd deyil, həmçində təhsildə məqsəd olmalıdır. Ona görə mən deyəndə ki,
dəyişikliyin aparıcı qüvvəsi olması müəllimlərin, bunu nəzərdə tuturam. Yəni deyək ki, hansısa ərazidə, hansısa sahədə, rayonda bir məktəb, orada 10 yaşlı, 13 yaşlı, 16, 17 yaşlı müvafiq siniflərdə tələbələr, şagirdlər dərs alırlar. Burada əsas, yəni onlarla işləyərkən əsas meyillərdən biri, yəni mən qeyd etdiyim kimi o yeni təhsil, yeni öyrənmə yanaşmasından biri engage the world, change the world. Yəni dünya ilə təmasa girib dünyanı dəyişmək anlamına gəlir. Yəni burada çox vacib olan elementlərdən biri daha çox öyrənib, daha çox töhfə verməkdir. Yəni əvvəlki ənənəvi sistemdə necə idi? Sizə məlumatlar verilirdi, müəyyən bilik verilirdi, keçmiş haqqında, fənlər haqqında. Amma sizdən dünyanı dəyişmək tələb olunmurdu. Dünyaya töhfə vermək tələb olunmurdu. Yeni nəzəriyyədə, yeni sistemdə isə siz təhsili ona görə alırsınız ki, elmli, savadlı olasınız. Amma digər tərəfdən də dünyada mövcud olan, cərəyan edən o problemlərin həll olunması üçün öz töhfənizi verəsiniz. Yəni siz faydalı bir dünya vətəndaşına çevriləsiniz. Dünyanın yaxşılaşdırılması üçün müəyyən işlər görəsiniz. Bu da məktəbdən başlayır. Ona görə də bizim başlıca prinsipimiz qeyd etdiyim kimi dünya ilə təmasa girib elə təhsil mərhələsində dünyanı dəyişməyə başlamaqdır. Cənab Fullan, növbəti sual Azərbaycanın çox tanınmış təhsilin idarə olunması üzrə mütəxəssisi Asif Cahangirovdan gəlib. Mən vaxtı nəzərə alaraq sualı biraz xülasə ilə təqdim etməyə cəhd edəcəm. Deməli, Asif müəllim qeyd edir ki, siz məqalələrinizin birində islahatların səmərəliliyinin dəyərləndirilməsi üçün 4 xüsusi meyarı vurğulamısınız. Yəni, islahatları həyata keçirərkən aydın təsəvvür edilməlidir ki, hər bir islahat tədbiri nəticəsində bu 4 xüsusi məqam, meyar mümkün olmalıdır. Müəllim və şagirdlik, bunlar belədir. Birincisi, müəllim və şagirdlərdə daxili motivasiyanın güclənməsi, davamlı olaraq onların tədris və təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə cəlb olunacaq, onların kollektiv və komanda fəaliyyəti təşviq ediləcək, islahat tədbiri 100% bütün müəllim və şagirdləri əhatə edəcəkdir. Cənab Cahangirov soruşur ki, sual verir ki, yer kürəsini bürümüş pandemiya dövründə və artıq reallığa çevrilən VUCA dünyasında, yəni qeyri-müəyyənlik, qeyri-sabitlik dövründə bu meyarlarda hansı dəyişiklikləri, əlavələri edərdi cənab Fullan? Professor Fullan, as the time slips away, I would like to ask one of the last questions. By the way, the question is by the very famous Azerbaijani educationalist, Mr. Asif Jahangirov. The question is following. In your article, Choosing the Wrong Drivers for the Whole System Reform, you emphasize 4 criteria for assessing the effectiveness of reforms. That is, those carrying out the reform should clearly imagine that as a result of each reform measure, it will be possible to achieve the following. 1. Strengthen internal motivation of teachers and students. 2. They will be an ongoing basis involved in improving the teaching and learning process. 3. Their collective efforts and teamwork will be promoted. And 4, the reform measures will cover 100% all teachers and students. So in a global spanning pandemic times where the VUCA, which is volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, where this VUCA has already become a reality, what changes and additions would you make in this list of criteria? So this, the questions, by the way, are great. Obviously someone has prepared them, knows the work, and really has pulled out the most salient ideas. So thank you for being so focused on those. On the VUCA shift, I think I wrote the Wrong Drivers paper that you just referred to in 2011. In 2021, just on February 12th, actually, 2021, I released a second, more major report called Choosing the Right Driver for Whole System Reform. And I had 4 right drivers. One was, the basic one was well-being. The second one was social intelligence. The third one was what I called equality investments. It's the role of money. And the fourth one was systemness, how to develop these coordinated. So these are the new ones. They're more complex, but I guess the direct way of saying it is that the competence that we've talked about in the 6 C's
produces graduates who are more able to cope with and survive as well as thrive in a VUCA type society. So the complexity of VUCA makes the environment more challenging, but is also more innovation. There's more possibilities. So I think we need now to be prepared for surprises. I mean, the pandemic, COVID-19 was the biggest latest one, but we have to be skilled at responding to them. And this is where we come together with the new education. The new education is appropriate for a VUCA world because it's a problem solving, exploring new ideas, drawing on people, developing large numbers of people, trying things out, refining it. All of that more dynamic change is essential when the society and the world gets harder to predict. Cəfər müəllim, mən həqiqətən də sualın müəllifini, Asif müəllimi təqdir etmək istəyirəm. Hiss olunur ki, məsələ ilə yaxından tanışdı və mənim bu VUCA nəzəriyyəmlə də yaxından tanışdı, əsərlə də tanış olubdur. Yeri gəlmişkən, mən onu 2011-ci ildə yazıb nəşr etmişdim. Sonradan 2020-ci ilin, yəni cari ilin fevralında bu əsərin yeni variantı çıxdı. Əvvəlki əsər Choosing the Wrong Drivers for the Whole System Reform idi, amma indiki yeni əsər Choosing the Right Drivers for the Whole System Reform adlanır. Yəni daha düzgün o aparıcı amilləri seçməkdir. Əvvəl yanlış amillərdən söhbət gedirdi, indi daha doğru amillərdən söhbət gedir. Burada 4 əsas məsələ, 4 əsas elementi mən vurğulamaq istərdim. Onlardan birincisi well-being, yəni rifahdır. İkinci məsələ social intelligence, sosial intellektdir. Üçüncü quality investment, yəni keyfiyyətli investisiyalar, sərmayələrin məhz keyfiyyətli dəyişiklik yaratması. Yəni burada vurğu pula və vəsaitlərə edilir. Üçüncü isə sistemlikdir. Yəni bütün o əvvəlki sadaladığım o 3 meyarı təmin etmək üçün sistemin mövcudluğu. Bunlar çox vacibdir. Müasir dünya bizi bir çox çağırışlar qarşısında qoyur. Ona görə də müasir təhsil də bu çağırışlara sinə gəlmək, bu çağırışların öhdəsindən gəlmək, onlara cavab tədbirləri görmək bacarıqlarını bizə aşılamalıdır. Yəni tələbələr və şagirdlər artıq müasir dünyanın çağırışlarının fərqində olmalıdırlar və onlarla bağlı. Çünki biz gördük, yəni pandemiya və digər sürprizlər ki oldu və olacaqdır. Yəni təbii ki, bunların öhdəsindən gəlmək üçün təhsilli olmaq, problemləri həll etməyi bacarmaq vacibdir. Cənab Fullan ilə bir məqamı da qeyd etmək istərdim. Asif müəllimin yeni kitabında, mən burada göstərmək, Asif müəllimin bu yeni kitabıdır. Bu kitabda da o sizə də istinad edib bir neçə yerdə. Bunu da mən xüsusi vurğulamaq istərdim. Və vaxtı nəzərə alaraq son 2 sualı ünvanlayacağım icazənizlə. Sizin maraqlı bir fikirlərinizdən biri də odur ki, özünə təhsil lideri deyən şəxs sadəcə öz məktəbinin nəticələrindən yox, həm də ATƏS-indəki məktəblərin nəticəsindən məsul olmalıdır. Məktəb rəhbərlərində məsuliyyətli olmaq bacarığını necə inkişaf etdirə bilərik? Ümumiyyətlə, bu dövrdə onların rolları necə dəyişəcək və bir də siz xüsusi olaraq əməkdaşlıq məsələsinə bugün toxundunuz və həmçinin belə bir fikriniz var ki, əməkdaşlıq edərək rəqabət et. Əməkdaşlıq edərək rəqabət etmək necə mümkündür? Çox sağ olun. Mr. Fullan, I have tried to show you, I tried to show you the book by Mr. Asif, the author of the previous question. In his book, which is Education from Yesterday to Tomorrow, he made the references to you as well. So just last 2 questions, Professor, if I may. The first question is that you said that the person who calls himself the leader of education should be responsible not only for the results of his school, but also for the results of the schools around. So how to develop the sense of responsibility in the school management? And the other question is about the one of your interesting messages is the phrase collaborate and compete, or collaborate to compete. So how is it possible to compete by collaborating? Okay, so let's, those 2 questions are somewhat related.
that the role of the teacher, let's start inside the school. The initial point I made was that a teacher should not think of themselves as just isolated in their own classroom. They need to interact with other teachers in the school in order to make the school better. This means they're learning from other teachers and they're contributing to the learning of other teachers. That's what we mean by the collaborative culture. So that's inside the school. The question you asked, the first question, then is what about schools related to each other? And here is the same rule applies. And sometimes our schools, for example, in Ontario are organized into districts. So it might be a district with 50 schools or 30 or 150. So they're all local schools, municipalities. Most of yours will be like this. We have the same principle or attitude towards multiple schools, which is schools should be contributing to others as well as learning from others. We call that go outside to get better inside. So this is, in order for the system to improve, in order for you to get the best ideas, you have to access other people. The second question was collaborate to compete. That's actually Andy Hargraves who said that in his book. And I agree with it. It's in the sense that we know that when schools are collaborating with each other, that the word I would use in English is friendly competition. They're collaborating with each other, they're learning from each other. Yeah, they want to be best in the same way as football teams want to be best, but they don't try to do negative things towards each other. They have a sort of a sense of pride of the whole, because if we're talking about a country, if all the schools are, who are you competing with? You're competing not with other schools in your same country, maybe you're competing with other countries, just generally speaking in that way. So I think you can do a lot of collaboration within your own country that is cooperating in order to get better, and that the society will get better, therefore it's good for everyone. And then we can even go bigger than that. But I think there's, you need to go outside, which is the, collaborating in order to get the best ideas. And the kind of competition, like we are doing better, and yeah, you're doing better. This is a bit like a friendly sports league, I guess I want to call it. And that as part of the whole system changing, the education changing as a whole. So many countries, and this is the last thing I want to say, is many countries are pursuing this combination agenda that we've talked about in the last hour and a bit. Last week I was talking with the Czech Republic, all the leaders, where they're doing the same kind of combination of things that you're asking in these questions. So I'm going to say the good news, my final point, is that around the world, there are a lot of countries moving in the same direction. So there'll be lots of opportunities to so-called collaborate and compete as we go forward in the world education systems. Cəfər müəllim, deməli sualınıza cavab olaraq bildirim ki, burada başlıca nədir? Yəni birinci sual, ikinci sual verdiyiniz suallar bir-birindən əlaqəlidir. Müəllimlər heç də özlərini bir sinif divarları çərçivəsində məhdudlaşdırmamalıdırlar. Yəni bir siniflə öz işlərini bitirməməlidirlər, özlərini təcrid etməməlidirlər sinif daxilində. Onlar mütləq qaydada digər müəllimlərlə də əməkdaşlıq etməlidirlər. Bizdə məktəblər elədir ki, bir rayon ərazisində görürsən 50, 100, 150 məktəb var. Bir rayon, bir əyalət ərazisində və bu məktəblər arasında da əməkdaşlıq çox vacibdir. Biz bəzən ona deyirik ki, məktəbdən kənara çıxmaq lazımdır ki, məktəb daxilində də faydasını görəsən, yəni əməkdaşlıq mənasında. O ki, qaldı digər sualınızda. Əslində bu fikri rəqabətlə bağlı olaraq söyləyirəm. Yəni məktəblər bir-birlərin əməkdaşlıq edərək rəqabət et cümləsi. Bu, yəni həm müəllif olduğum kitabda müəllif olduğum Andy Hargrave'in fikridir. O qeyd edir ki, bilirsiniz, rəqabət burada yanlış anlaşılmamalıdır. Rəqabət burada digər məktəbləri sıxışdırıb çıxartmaq və yaxud da ki, onlara qarşı hansısa mübarizə aparmaqdan getmir. Söhbət
digər məktəblərlə əməkdaşlıq etmək, onlardan öyrənmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq, nəyisə paylaşmaq və daha yaxşı olmaqdan gedir. Sanki idmanda olduğu kimi, sanki idman növlərində, futbolda olduğu kimi klublar bir-birlərinə əməkdaşlıq edirlər, nəyisə öyrənirlər. Bu kimi bir şeydir. Yəni, söhbət sağlam rəqabətdən gedir. Və təbii ki, hər ölkədə milli səviyyədə də məqsədlər var və ölkələr də öz aralarında təhsil sahəsində rəqabət edirlər. Daha yaxşı, daha savadlı kadrların yetişdirilməsi üçün. O baxımdan məktəblərin işbirliyi çox indi gündəmdə olan məsələdir. Elə keçən həftə mən Çexiya Respublikasından olan həmkarlarla görüşürdüm, bu barədə söhbət edirdik və onlarda da artıq təhsildə bu yanaşma çox güclənibdir. Yəni, əməkdaşlıq etmək, işbirliyi, müəllimlər arasında, müxtəlif fənlər üzrə müəllimlər arasında işbirliyi, bir-birinə dəstək olmaq, məktəblər arasında əməkdaşlıq, bu artıq dünyada bir təşəkkül tapan prosesdir. Odur ki, bu sevindirici bir xəbərdir ki, təhsildə artıq belə bir yeni dalğa, yeni bir hərəkət təşəkkül tapır. Cənab Fullan, söhbətimizi yekunlaşdırmaq üçün son sualı ünvanlamaq istəyirəm. Bu bizim ənənəvi sualımızdır. Təhsildə yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, sizcə bu çağırışlar nələrdən ibarət olar? Və yeri gəlmişkən təcrübələrinizi bizimlə paylaşdığınız və içimizdəki ulduzu kəşf etmək fəlsəfəmizi dəstəklədiyiniz üçün sizə sonsuz təşəkkür edirik. Professor Şahlar Əskərovun fikri ilə desək, həqiqətən də bugün səmada yeni bir ulduz parladı. Professor Fullan, truly, last question. Well, if we compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what will these challenges consist of? And before you respond to the question, we would like to express our deepest gratitude for your valuable insights, for your valuable time. As Professor Askerov said, you helped us to discover the star inside of us. So let me just repeat the question. If we compare the new challenges in education to the 8-pointed star, what will these challenges be? What will these challenges consist of? Thank you. Well, first, let me thank you also for the questions. The way that you prepared for this was very thorough. And I think in the book that you're referring to, your book, you've already are using a lot of these ideas. And that's the intention of our work, is for people in other countries to develop their own interpretations of the ideas and point that, use them that has relevance for your local system and develop it from there. And then on the 8 stars, my 8 kind of future, I've already really said it, the 6 C's. The 7th one is the new pedagogy and learning. And the 8th one is the improvement of the surrounding conditions. And so those really have to do with the kind of educational system that's going to help complex societies cope with the challenges, but also improve the future for everyone, partly survival and partly going even further than that with major improvements. So it's really important then that these stars are moving in the same direction, and we're learning from them and sharing that learning with each other. Again, thank you for allowing me to explain it so fully in this last probably an hour and a half we've had now, but really interesting. And I hope helpful for you, interesting for me for sure. Thank you. İcazə verin, mən yekun fikirlərimi söyləmədən öncə öz tərəfimdən təşəkkürümü ərz edim, təşəkkürümü çatdırım. Həqiqətən də sualların qoyuluşu, sualların məzmunu çox maraqlı suallar idi. Məsələnin məğzini tutdunuz və hiss olunurdu ki, kitablarımla yaxından tanış olmusunuz. Həmçinin də elə Asif müəllimin Təhsil dünəndən sabaha kitabından gətirdiyiniz o söylədiyiniz fikirlər də məsələnin məğzinə aiddir. Əslində bizim təhsil sahəsində araşdırmalarımızın bir növ milli səviyyədə mənimsənilməsi, onların milli səviyyədə yeni işıqda göstərilməsi də düşünürəm ki, elə suallarda bariz şəkildə özünü büruzə verdi. O ki, qaldı 8 güşəli çağırışlar ulduzuna. Mən bu 8 güşənin düşünürəm ki, 6 artıq o güşəsi bəllidir. Yəni, o ingilis dilində başlıca olaraq C hərfləri ilə qeyd olunan kritik düşünmədir, əməkdaşlıqdır, ünsiyyətdir, kommunikasiya, yəni kreativlikdir, həmçinin də vətəndaş həmrəyliyidir, vətəndaş həmrəyliyi mədəniyyətidir,
xarakterdir, təhsildə xarakter. Yəni bunlar öz yerində. İkisini də mən əlavə edərdim. Yəni 8 tamamlansın. Onlardan biri təhsildə yeni pedaqogika və yeni öyrənmə. New pedagogy və learning ingiliscəsində öyrənmə və pedaqogika və 8-ci isə mövcud şəraitin yaxşılaşdırılması, təkmilləşdirilməsi 7 və 8. Bunlar düşünürəm ki, həmin o çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün lazımi o keyfiyyətləri özündə də eyni zamanda əks etdirir. Yəni bir tərəfdən çağırışlardır, amma digər tərəfdən də məqsədlərə nail olmaq üçün o bacarıqları özündə əks etdirir. Mən də bir daha düzdür, saat yarım ərzində bütün məsələləri əhatə etmək çətindir, amma çox maraqlı bir proqram qurmusunuz və məni dəvət etdiyinizə görə də təşəkkür edirəm. Bir daha sonsuz təşəkkürlər cənab Fullan. Elə mən bu yerdən tərcüməçimiz Mətin Axundluya sonsuz təşəkkür edirəm. Onun oruc olmasına və cavabların əhatəli olmasına rəğmən belə bir tərcümə etdi. Bu yerdə ənənəyə sadiq qalaraq kiçik bir hekayəni dilə gətirmək istərdim, əziz izləyicilər. Deməli, bir gün balaca balıq böyük balıqdan soruşur ki, bağışlayın, okeana necə gedə bilərəm? Böyük balıq da gülərək cavab verir ki, elə biz okeandayıq. Balaca balıq isə etiraz edir və deyir ki, yox, bura sudur, mən okeana getmək istəyirəm. Maykl Fullan demiş, harada olduğumuzu görmək üçün binadan kənara çıxmalı, binaya çöldən baxmağımız lazımdır. Bəlkə əsas çağırışlardan biri olduğumuz mühitə kənardan baxmağı bacarmaq, fürsətlərin fərqində olmaqdır, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Buyurun, Mətin müəllim. Well, the very last piece, Michael, this is the story, and this is quite an exemplary story, if you like. A small fish asks the big fish how to get to the ocean, and the big fish says to the small fish, "Hey, buddy, we are in the ocean already." And then the small fish says, "Well, it's not the ocean, come on, it's just the water." So just like Professor Fullan said, sometimes we need to get out of the box, get out of the building to be able to see the surroundings and to be able to see the opportunities. Thank you so much. Thank you very much. Yeah, thank you. Thank you. Okay, goodbye, good luck. Thank you so much. Thank you, Professor. Okay, thank you. See you.